So the first keyword we're going to be talking about is collaboration. It's a very important skill, don't you think? Yeah, totally agree. One of the skills that I've had a lot of experience, both academically and throughout the industry in developing, and something that I'm still trying to develop every day. You never stop learning how to collaborate better, more efficiently, more effectively, and really developing that skill altogether. That's very nice, because collaboration also means like working together to achieve a common goal, as you said. And I think collaboration skill is actually everywhere around us, and we actually can learn this skill at a very young age. And from the very familiar activity like football or like talking to people and meeting new people. So how does collaboration skill can foster students' learning? Yeah, good question. I think collaboration within students' learning is really important, especially at BUV. We've been going through a testing time is probably the expression I'd use throughout the pandemic of the last 2 years. So we've been forced to move to more of an online learning model. Thankfully, we have a really good system and learning management system called Canvas, and we've been able to move things online and transition online, but still have the capability to have collaboration and learning together. So we've got functionalities such as breakout rooms, where students can get together in smaller groups and work together on more of a project-based learning method, where they're given a task to work on, and it's all about I know it's virtual, but putting the webcams on, speaking to each other virtually, like you would do if you give someone a FaceTime or a Zoom call, or even on Facebook Messenger. It's the same concept that everyone's been doing for the past, 2 years now, except we're just replicating that in the online classroom. So collaborating together, and we've been isolated for a couple of years now, and it's been really testing. So I think collaborating together and just feeling connected to somebody else during the past 2 years has been a really good way to collaborate and continue that learning process. And collaboration, working on projects, doing PowerPoint presentations and working on these things together has been really useful and has kept that learning process ongoing. Nice. And now we'll be moving on to the part where Nhung will have some reflection on her collaboration skills, and let's see how it goes. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi một trích đoạn của chúng tôi từ mùa 8. Đây là một mùa về những câu chuyện chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sinh viên Diva Student Life. Mới đó mà bây giờ đã là mùa 11 rồi, và cái thời gian mà chúng tôi làm cái mùa này thì đúng là cái từ khóa collaboration, từ khóa hợp tác với nhau luôn luôn là một từ khóa rất là quan trọng. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật cũng đã từng xuất hiện trong video vừa rồi. Chúng ta sẽ có một expert sẽ tham gia vào buổi tối ngày hôm nay, Casting for Voice of the Week live on fanpage of IELTS Face-Off, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem buổi tối ngày hôm nay. Tối tuần thứ tư thì chúng ta sẽ có cái tên nào sẽ được xướng lên, cái tên nào là cái tên mà đã cho thấy được một bài nói mạnh nhất, nhiều động lực nhất và đã sẵn sàng để đến với trường quay của IELTS Face-Off và sẽ chinh phục thử cái bài thi nói ở tại trường quay xem như thế nào. Các bạn thân mến, tụi mình đang ở trong những cái ngày mà rất là gần với lại mùa 11 rồi. Cái ngày phát sóng ấn định của mùa 11 sẽ là vào ngày 11 tháng 11, tức là vào ngày thứ Bảy tuần này. Các bạn có thể theo dõi vào lúc 9 giờ trên VTV7 hoặc trên VTVGo, và hoặc là các bạn cũng có thể cùng với chúng tôi theo dõi một cái buổi watch party, theo dõi xem cái tập 1 sẽ có những điều gì thú vị. Thì chúng ta sẽ được sự tham gia của những người bạn rất là đáng yêu trên hành trình học tiếng Anh. Lý do tôi nói là hành trình học tiếng Anh bởi vì cái tiêu điểm, tâm điểm hay là cái chủ đề chính của mùa này sẽ xoay quanh tiếng Anh với vai trò của một ngôn ngữ. Và chúng ta thấy cái ngôn ngữ này nó không chỉ đóng vai trò là một thứ để cho chúng ta có được cái bằng IELTS, mà nó còn có nhiều mục đích khác hơn nữa. Chúng ta kết nối với thế giới, chúng ta hiểu hơn về pop culture, về văn hóa đại chúng. Và đây sẽ là một mùa như vậy, cùng với chuyến hành trình của rất là nhiều nhân vật thú vị trong dàn host của IELTS Face-Off. Mùa này thì có Phoebe, Trần, rồi Khánh, Thảo,
sẽ đến với nhiều những cái nhân vật khách mời từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Có những khách mời là những chuyên gia ở trong những cái lĩnh vực mà chúng ta rất là tự hào khi có cái tên Việt Nam với những cái vai trò lãnh đạo như vậy. Chúng ta sẽ gặp cả những khách mời đến từ những đại diện Gen Z đến từ thế giới giải trí, rất là trẻ, đầy năng động và tiếp nối một khí thế của mùa 10 với hừng hực khí thế Gen Z để giúp cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang đến từ những cái vùng nông thôn, những cái vùng mà vẫn đang nhìn thấy tiếng Anh giống như là một cái rào cản rất lớn của mình, thì các bạn sẽ thấy tiếng Anh sẽ có rất là nhiều cái giá trị khác nhau trong vai trò của một ngôn ngữ để giúp chúng ta kết nối với thế giới và đem đến với chúng ta nhiều những cái gợi mở hơn trong cái chân trời mới. Và một trong những điều mà chúng tôi luôn luôn muốn và kỳ vọng tâm niệm đối với các bạn khán giả của mình là hy vọng là qua cái show mà các bạn đang theo dõi, dù là bạn đang lướt qua Facebook hay là YouTube, thì khi mà các bạn đang theo dõi chúng tôi, tức là các bạn cũng quan tâm đến tiếng Anh, quan tâm đến ngoại ngữ, không chỉ là cái bằng IELTS mà còn rất là nhiều cái mục tiêu cuộc sống cũng như là những kỹ năng khác. Và kỹ năng nói, kỹ năng kể câu chuyện của mình là một trong những kỹ năng mà tôi nghĩ rất cần thiết đối với cái chân dung thế hệ trẻ của tương lai. Và vì vậy mà cứ mỗi một mùa trôi qua, dù là format của nó thay đổi nhiều đến cỡ nào, thì vẫn luôn có một segment dành cho những cái bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp cả nước để được nói và để thể hiện cái kỹ năng giao tiếp của mình thông qua bài nói speaking, nhưng mà đằng sau nó sẽ là rất nhiều ứng dụng khác nhau, rất là nhiều điều chúng ta chờ đợi và kỳ vọng ở những gương mặt này. Và mùa này thì đồng hành cùng với dàn host thì cũng có một dàn host mới toanh, đó chính là các musketeer. Chúng tôi gọi họ là những người lâm quân, bởi vì là họ có thể đến từ rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, có thể vẫn còn đang đi học, có thể còn rất nhỏ, tuy nhiên rất tò mò nghiên cứu và tìm hiểu về tiếng Anh và mong muốn là có thể truyền thụ kiến thức của mình cũng như là giảng dạy nó một cách sinh động nhất và thú vị nhất. Trong 3 tuần vừa rồi thì chúng ta đã gặp 3 gương mặt. Đầu tiên đó là Minh Châu, tiếp theo đó là Trang hay là Trish, và bạn thứ ba đó là một cô bé rất nhỏ là Minh Ngọc. Và tuần này chúng ta sẽ gặp một bạn nam đầu tiên. Trong một show mà mình đã làm, đó là IFO Friday Night Live, thì mình đã từng phỏng vấn Cường trong vai trò của một giáo viên. Lúc đó cũng có một cái kênh Facebook và rất là nhiều content được chia sẻ. Sau khi mình được làm việc với Cường, mình mới thấy đây là một cái chân dung rất là thú vị, bởi vì không phải ai cũng có một cái cách xuất phát điểm với tiếng Anh giống nhau. Và tối nay Cường cũng sẽ tham gia cùng với chúng ta và trong một vai trò mới, đó chính là Musketeer, nhưng mà đồng thời cũng sẽ là host của show tối nay. Cường sẽ xuất hiện ngay bây giờ, và đồng thời chúng ta cũng sẽ chào đón sự trở lại của một expert rất là đẹp trai. Chúng ta nhớ là Khánh Vi hay gọi đó là Mickey, nhưng mà tên đầy đủ của Mickey là Michael Lomax, he pre-university program leader of British University Việt Nam. Rất là vui khi mà có mặt Mickey ngày hôm nay. Mickey là chuyên gia expert của trường đại học quốc tế Anh Quốc Việt Nam, British University Việt Nam. Và Mickey tối ngày hôm nay cũng như là trong suốt một tuần vừa rồi thì cũng đã theo dõi rất là nhiều bài thi của tất cả các bạn, và tối nay sẽ có rất là nhiều những cái chia sẻ đối với các bạn để làm sao cái bài nói nó tốt hơn và làm sao để chúng ta có thể tìm ra được chân dung của vị quán quân của tuần này. Cái slot thứ tư đến với trường quay của chúng ta, đó là những người sẽ góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng rằng sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều kiến thức và nhiều những cái chia sẻ bổ ích liên quan đến tiếng Anh. Bây giờ tôi sẽ leave the stage back to our host, Minh Cường aka Lemon. Vâng, xin cảm ơn anh Tada. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Cường aka Lemon. Mình là Musketeer mới của IELTS Face-Off Season 11. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Mình rất là vui khi được có mặt cùng các bạn ngày hôm nay, cùng buổi tối nay, theo dõi những bài thi rất là đặc sắc đến từ những người rất là trẻ thôi, nhưng mà cái kỹ năng nói tiếng Anh thì đã rất là tuyệt vời. Các bạn không chỉ giỏi tiếng Anh mà các bạn còn rất là dũng cảm tham gia vào chương trình với vai trò là Voice of the Week để có cơ hội đến với trường quay. Và không thể để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu với cả Voice Casting của Voice of the Week Season 11 ngay thôi. Và ở đây có mặt của chúng ta ngày hôm nay đó là thầy Mikey đến từ BUV trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, và bây giờ mình sẽ xin phép được dùng tiếng Anh để nói chuyện với thầy. So hi Mikey, welcome back to the show. Thank you. Thanks. It's good to be back. Yes, good to be back, right? So how do you feel coming back to the show as a new role? Yeah, it's exciting. This is the first time being involved on an evening live stream. And it's been, I think, season 8 was the last time that I was on the show. Sometime last year, I can't remember. It feels like a long time ago. But yeah, it's nice to be back involved and back involved in the IELTS Face-Off. Time really flies when you're not around, right? Yeah, So, sure.
tonight we're gonna watch 5 very talented young people performing their speech. So do you have any expectations for them? Expectations. I have, if you speak to some of my students at BUV, I've got pretty high standards and pretty high expectations. But I'm fully expecting all the videos we're going to watch today to be good standard, to be top level. Me too. Can't wait to see very talented people here tonight. So this week we have a topic of describing something that it's old, that you or your family own, but it's very important. So do you have any similar kind of object? Yeah, I mean, I've got one that I can show you now on the screen. So this is my grandfather's ring. From, he passed away many years ago now, but one of the things that was given down, it's kind of like a bit of an English tradition in my family, is passing on family heirlooms such as jewelry like this down to me. So I got this. I also got a watch from another granddad as well. So yeah, it's quite an interesting topic. So I'm excited to see what our contenders come to the table with. Yes, very interesting, but nonetheless kind of challenging, to be honest. Yeah. So without further ado, let's start today's video. Và mình vừa trao đổi với thầy Mikey về những kỳ vọng của thầy với cả 5 bạn thí sinh của tuần này. Và thầy có nói rằng vì thầy là một giảng viên ở trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, nơi những học sinh rất tài năng học tập, nên thầy có những cái tiêu chuẩn rất là cao. Bên cạnh đó thì thầy cũng giới thiệu là với văn hóa truyền thống của người Anh thì thầy đã được ông thầy truyền lại như cái nhẫn như các bạn vừa được thấy, cũng như là cái đồng hồ. Và đó là một cái đồ vật cũ nhưng rất là có giá trị quan trọng đối với thầy, cũng là chủ đề nói của tuần này. Chuyện hơi khó một chút phải không ạ? Nhưng mà mình tin là các bạn của buổi tối hôm nay sẽ là thể hiện rất tốt thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cả video đầu tiên. About space. Good morning, IELTS Face-Off fans. So today I'm going to talk about a piano, which is an heirloom that has been an essential fixture in my family. So originally it was owned by my grandparents, but it has been passed down or handed down through a successive generation. So the piano edge is appearing in a well-used key, the edge couldn't finish, and the gentle emotive note it produces. So despite its considerable age, this piano possesses like a distinct charm that modern instrument cannot hope to hold a candle to. What surely makes this piano indispensable to our family is the rich history it embodies. Over the years, it has served as a setting for numerous family gatherings, the moments, festive occasion, etc. So several members of my family, including my grandparents, myself, have honed our musical skill on this very piano. So it's always like central, a big place in our living room. And as the saying goes, all keys open new doors. This piano is a key to unlock a wealth of cherished memories and family connections. But for me, on a personal level, this instrument holds an invaluable place in my life because whenever I strike a chord or impact on learning a new composition, it serves as a poignant link between the past and the present. So this is the first instrument that I learned to play as well. So each time I cast my eyes on this, it really remind me of my childhood and the pride of perseverance that I displayed during those early years. So in conclusion, this piano is a priceless heirloom that links my family legacy and also strengthens the bond within my family. And I think it's like a critical phase of our family tradition. So it's not a mere instrument, but it also stands as a symbol of love for music, and it's like a tool to connect my family together. So that's the end of my talk. Thanks for listening. Wow, very good range of vocabulary, very impressive, and excellent control of the tenses as well. What do you think? Yeah, sure. I was really impressed, particularly
quite excited by the fact that he's mentioned a musical instrument. For my family, I have brothers and cousins, and we all play the guitar. So having the guitar in that sort of family, I liked. He had a couple of sort of interesting puns in there with old keys open new doors. You know, he's bringing a little bit of his fun personality into his talk there as well. But yeah, overall, really sophisticated vocabulary, and well spoken and well delivered. Quite a nice story. Yes, I couldn't agree more. And I've noticed that he used very topic-specific vocabulary, like chords, like compositions. Do you think it's a good idea to include those kind of vocabulary in your speaking sessions? Yeah, I think it can be fun, but it's a fine line between overusing that type of vocabulary. So you want to try and stay away from it sounding overly scripted. You know, and being like really natural, because naturally in a conversation, when you're speaking in fluent English, you're not going to drop a pun every single sentence unless you're a stand-up comedian. So maybe he has a future being a stand-up comedian. I don't know. He's certainly got a personality for it. Yeah, I enjoy watching stand-ups also. Mình vừa trao đổi với thầy Mikey thì bài nói vừa rồi của bạn rất là tuyệt vời. Thành Đạt đến từ trường Đại học Ngoại thương cũng giống như trường của mình. Chào Thành Đạt, nếu như là bạn đang xem thì mình cũng đến cùng FTU, FTU. Bài nói của bạn thì rất là đặc sắc về vốn từ, rồi bạn sử dụng những vốn từ rất là đa dạng. Thầy Mikey có công nhận là mình dùng được một range, một lượng từ vựng rất là tuyệt vời. Cũng như là mình có một chút chơi chữ về keys và piano, ví dụ như key, minor key or major key ở trong âm nhạc vậy, thì có một chút chơi chữ ở đây. Thầy Mikey đánh giá khá là cao về cái tính sáng tạo của bạn trong bài nói vừa rồi. Tuy nhiên thì thầy Mikey cũng có một lời khuyên không chỉ cho Thành Đạt và cho tất cả những IELTS learner ở ngoài kia, đó là khi mà mình làm một bài thi speaking nói chung hay là nói tiếng Anh nói riêng, thì những cái từ vựng liên quan đến chủ đề đều rất là quan trọng. Ví dụ như là vừa rồi bạn có dùng như là composition hay là chords chẳng hạn, thì những cái từ liên quan đến chủ đề đều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì hãy sử dụng một cách tự nhiên và đừng cố lạm dụng nó quá, khiến cho bài nói của mình trở nên cảm thấy là như được viết trước. Và đó là những cái insight rất là thú vị đến từ thầy Mikey. Và cảm ơn Thành Đạt vì một bài chia sẻ vô cùng tuyệt vời. Một bài về piano, mình cũng là một người chơi piano, mình rất là thích chơi piano. Và điều rất là tuyệt vời về bài nói của bạn. Mong là giám khảo của chúng ta sẽ cho bạn điểm thật là cao. All right, thank you, Thành Đạt. And let's move on to the second video of today. Hello, my name is Ha. I'm from Hanoi. One cherished item in my family that holds great sentimental values. It's a note clock that was gifted to my parents when they retired. This beautiful timepiece is not just a functional piece of decor, but also a symbol of their hard work and dedications over the years. It has become a significant heirloom that carries with it a rich history and countless memories. The clock is a wall clock made of oak wood with no intricate carvings, but still a timeless design. Its polished finish gives it an elegant and vintage appearance. Its ornate face feature Roman numericals and delicate hands, and especially its chimes have a soothing and melodic tone that can be heard throughout our home. The clock was presented to my parents by the company that they had worked for throughout their careers in recognition of their dedication and commitment. It was a gesture that meant a lot to them, marking the transition into a well-deserved retirement. The company's name and the date of my parents' retirement are engraved in a small corner on the watch bezel, serving as a constant reminder of that special moment. Throughout the years, this clock has become more than just a timekeeping device. It has become a family treasure. It stands prominently in our living room, serving as a focal point of our home decor. Its rhythmic chimes have become a comforting background noise in our households, signaling the passage of time and connecting us to fond memories of gatherings, celebrations, and quiet moments. Wow, excellent voice. She even invested in a professional microphone there. Yeah. I've been telling myself to invest in a professional microphone for about 3 years, particularly during COVID.
but I still haven't got there. Maybe next time. So she's still a very talented speaker, and she presented it with a very diverse range of vocabulary and very topic specific, describing this wonderful antique clock. So what are your thoughts on this? Yeah, I picked up on that as well. With the the timeless design and phrases like that was being used. I thought it was a lovely story. She's touching on the sentimental value that it holds to the family. And it felt real, like she genuinely really cared about it. The only sort of bit of criticism that I have with that is just felt a little bit flat in terms I'd like to see more stress in the speech with the intonations and a little bit more emotion and passion maybe going into it, because it's clear to see that she was very interested in this family heirloom. It'd be nice if that would come across more in some body language and how she's expressing that. I agree. Actually, this is a very interesting topic because intonation is one of the aspects where students often suffer at. They find it really hard to locate where to stress a certain words in a phrase or in certain syllables in a word itself. So do you have any advice for students that are trying to master the intonation part? Yeah, my advice is I suffer the same learning Vietnamese. I don't know which way is harder to go, English or Vietnamese, but the best way of improving this is generally just getting out there and meeting people and having those English conversations, having those natural conversations with people in a coffee shop, a restaurant, wherever it may be, in a social occasion, and then just improving your pronunciation and your intonations that way, and mixing it with all types of native speakers, even some English second language speakers from different countries. I think that would be really helpful to improve that, and just doing that consistently and regularly. Yeah, thank you for your wonderful advice. However, not all of us are privileged with the opportunity to interact with foreigners, though. So for those who are limited in their ability to meet and to interact with foreign native speakers, do you have any advice for them? Any other material that they can use to improve the intonation and speaking skills in general? Yeah, sure. It's a good point that you make. I mean, we're very lucky that we have technology and we have connection to the internet. So even if you can't physically go and meet and have that interaction with a native speaker or a foreigner, like you said, you can do this online. Everyone. I know a lot of my friends who are Vietnamese have learned their Vietnamese through things like Netflix and movies and picking up the accent like that. So sadly, most people think we all sound like the Queen and we all sound like Harry Potter. It's not true. It's sadly not true. The UK is a very diverse place of accents and dialects. Yeah, probably because people got that impression from watching like BBC News and Harry Potter. Yeah, they. Yeah, thank you for your wonderful feedback. Mình vừa nói chuyện với thầy Mikey và có những cái phản hồi rất là tích cực từ thầy, cũng như có những lời khuyên rất là thú vị. Sẽ tóm tắt lại cho các bạn một chút. Cảm ơn Hoa Hạ đến từ Hà Nội, một cái tên rất là hay. Bạn đã có một bài nói vô cùng tuyệt vời với lượng từ vựng phải nói là rất là đỉnh cao luôn á. Có khi mình còn không theo được cái lượng từ vựng mà bạn sử dụng á, tại vì bạn không chỉ từ vựng liên quan đến chủ đề về antique, về đồ cổ, mà còn những từ cụm từ rất là hay, a focal point, a timeless design chẳng hạn, những cụm từ rất là tuyệt vời, những collocations rất là tự nhiên. Giám khảo Mikey của chúng ta cũng công nhận những cái sự sử dụng từ vựng một cách đa dạng và phù hợp như vậy. Tuy nhiên thì thầy có đưa ra một chút đánh giá, đó là Hoa Hạ có thể cải thiện bài nói của mình bằng cách thêm một chút về giọng điệu, về intonation, tức là về nhấn nhá. Mình có thể nhấn thêm vào một số chỗ quan trọng của câu, cũng như thầy cũng đưa ra lời khuyên là mình có thể sử dụng body language một cách tự nhiên hơn để cho bài nói của mình thực sự là natural ạ. Đó thì đó là những cái lời khuyên của thầy Mikey. Bên cạnh đó thì mình cũng có hỏi thầy về cái việc là làm thế nào để cải thiện cái intonation, làm thế nào cải thiện cái sự nhấn âm trong một câu. Đây là một cái vấn đề mà mình thấy rất nhiều các bạn đã gặp phải trong quá trình học tiếng Anh. Các bạn không biết là trong một câu mình phải nhấn
nhả như nào, đặc biệt là tiếng Việt là một cái ngôn ngữ mà mỗi từ đều chỉ có một âm chẳng hạn, trong khi tiếng Anh thì một từ có thể có đến 5-6 âm tiết, rất là khó để cho một người có thể biết được là khi nào cần nhấn âm vào chỗ nào trong một từ, lại còn chỗ nào của từ trong một câu chẳng hạn. Đó, một số anh mình đã thấy là có rất là nhiều bạn là gặp vấn đề về cái việc này, thì mình có hỏi lời khuyên từ thầy Mikey. Thầy có chia sẻ rằng cái cách tốt nhất theo thầy để cải thiện cái kỹ năng speaking nói chung cũng như là cái nhấn âm nói riêng, đó là các bạn cần luyện tập thật nhiều về kỹ năng nói. Các bạn hãy nói thật nhiều, đừng có sợ sai, và hãy tìm cơ hội để được nói và được tương tác với những người bản xứ, có thể là không nhất thiết là những người nói tiếng Anh là first language, mà có thể là những người đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng mà đều nói tiếng Anh chẳng hạn. Bằng cách nói chuyện và được phản hồi từ những người nói tiếng Anh thì các bạn đều có thể được cải thiện cái kỹ năng nói của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng có hỏi thầy là đôi khi thì chúng ta lại không gặp được người tiếng Anh thì sao, không gặp được người nói tiếng Anh thì sao, thì thầy cũng chia sẻ là cũng giống như là cách thầy Mikey đang học tiếng Việt vậy. Đó, thì thầy sẽ xem qua Netflix cũng như xem một chương trình và bắt chước theo cái giọng điệu để có thể dần dần học được cái cách phát âm cũng như là nhấn âm giống như một người bản xứ. Thì đó những chia sẻ vô cùng tuyệt vời đến từ thầy Mikey. Thì ở đây mình thấy có bạn Đạt đã comment vào đây rồi. Bạn Đạt cảm ơn lời khuyên của thầy và anh host rất là tuyệt vời. So one of the contestants actually commented on the page, thanking you for your feedback. Oh, really? Okay. Yeah. Yeah. Let me check it out. Yeah. There are also other viewers from UK as well. Mình cũng có những cái khán giả đến từ nước Anh nữa. Rất là tuyệt vời. That's great. We're going global. Yeah. Thanks to you. Alright, vâng, và không thể để các bạn đợi lâu nữa, các bạn chắc cũng đang rất là hứng thú với cả những cái bài nói vừa rồi những cái vốn từ sử dụng rất là đa dạng phải không ạ? Chúng ta học rất là nhiều từ cái bài nói vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với video số 3 đến từ bạn Nam Anh ở Hà Nội. Hello, I'm Naming. I'm from Hanoi. When it comes to family heirloom, the first thing that springs to my mind is my mom's wedding ring. In my opinion, it was the most stunning ring that I've ever seen, not only because of its exquisite design, but also because of the beautiful backstory of how my mom got it. I always know that my mom wears her wedding ring, but if memory serves me well, the time when I truly had a close look at it was when she was getting ready for a family wedding ceremony last year. It had a unique design that was very intricate, with small diamonds arranged in a beautiful pattern. Although the ring was not very large, the diamonds sparkled so brightly that they caught everyone's attention. However, what struck me the most about the ring was its sentimental value. My mom had worn the ring throughout her marriage of 20 years and still counting. She said that it was the proof of my dad's love for her, because he had to work extra hard in order to afford it, which made it even more beloved. She also mentioned her wish to pass it down to my future wife, so that it would become a cherished family heirloom. You know, the first feeling that came to me at the moment was a sense of wonder. I could not believe that such a small object could encapsulate so much beauty and meaning. All in all, my mom's wedding ring is a testament to enduring love between my parents and a symbol of our family's history. It is a beautiful object that we will treasure for generations to come. Very interesting. We have a wide range of objects described today, from piano to clocks and now even a wedding ring, like yourself. Are you a wedding ring? Or yours? No, this is not a wedding ring. No, this is not a wedding ring. This is it's on the wrong hand. No, that's the ring. There's but yeah, a ring now. That's interesting. A very touching story about the love between his mother and father, and how his father had to work really hard to save money and to buy the ring, and how they'd love that to be passed down in the family. It's sort of it's got the makings of a Hollywood love story right there. It could be the next Netflix classic, I'm sure. Very touching indeed. And he also used a wide range of vocabulary like treasure and like to testimony, and lots of cool vocabulary, and very suitable in that context. Very well presented, actually.
So Yeah, what, I do agree. you have any comments? We're seeing this throughout all the videos tonight. There's a lot of linkages between the family heirloom itself and then the vocabulary used to describe it. So it's very clever. I think it's very intentional. And it's on that fine line of, does this sound overly scripted or is it a clever use of vocabulary? I'm 50-50 at the moment. I like it and I appreciate it. But if you overuse this sentence after sentence, then it can become a little bit sort of less natural and it feels less genuine in terms of the emotional story that you're trying to tell there. I agree. And he even mentioned that he's going to give that ring to his future wife. I wonder when will he use it. Yeah, he's really forward thinking. How old is Namang? Take your time. It's a big decision. Don't rush into that one would be the advice. So do you have any comments about his performance, that what can he do to improve his speech? Yeah, I think it's sort of a similar theme with the last couple of videos. Is we're looking for that uninterrupted sort of seamless flow, and that's been good. But it's kind of making use of the body language, like me and you are doing tonight. We're using our hands and gestures and that type of thing to really convey that message of authenticity and that it's a genuine story and it's believable, because there's that line between it seeming and not fake but less believable and more scripted, like it's been planned over and over again. So in the context of the IELTS test itself, do you think that using your body language can influence the score that the examiner would give you? Well, I mean, if you're looking at pronunciation here, it's more about how clear and appropriate your speech sounds are, and sort of how well you connect the speech, your stress, and that type of intonation. So we're looking for something that seems as native as possible and as genuine as possible. Obviously we're trying, it's a test, so we're training to memorize these things. And, a lot of high school kids are used to memorizing for exams, but the more it becomes just part of your daily fabric and your natural ability, the more comfortable and relaxed you're going to feel doing that. And unless like you're a TV news anchor on VTV, just reading off an auto. Yeah, I agree. So in terms of fluency, a lot of students want to improve the flow of the speech. Do you think that in what ways can they improve their fluency in speaking? Practice. It's like anything else. It's like learning the guitar for the first time, learning the piano, playing football, swimming, riding a bike. You gotta pick it up every single day and make sure you're using it. It sounds really cliche, but if you don't use it, you lose it, as they say. And you need to be using this, and you can't take a day off. You've got to keep doing it day by day and just building up that regular habit and consistency. Oh, okay. Very interesting, because I often tell people to practice speaking daily, but rarely do they have time or they have the determination to do it. So again, an affirmation from our expert to say that just practice every day, people. Cảm ơn, thank you Mikey. Và mình vừa nói chuyện với thầy Mikey về bài thi vô cùng tuyệt vời của bạn Nam Anh đến từ Hà Nội. Nam Anh có một bài thi rất là thông minh khi sử dụng được sự liên tưởng về việc cái giá trị của chiếc nhẫn cưới được truyền lại liên quan đến cái di sản của gia đình, cho nên là bạn đã sử dụng được những cái vốn từ rất là hay về chủ đề lịch sử, văn hóa. Nam Anh cũng sử dụng những cái từ vựng rất là thông minh, cũng như có một cái flow, có một cái giọng điệu tốt. Điều mà giám khảo Mikey rất là ấn tượng cũng chính là cái vốn từ của các bạn trong cả 3 phần thi vừa rồi. Tuy nhiên giống như với bạn Hoa thì thầy Mikey có khuyên bạn Nam Anh có thể cải thiện cái phần nói của mình bằng cách đó là sử dụng thêm về ngôn ngữ cơ thể cũng như là tập về giọng điệu để cho giống với một người bản xứ hơn. Mình có hỏi thầy là thầy liệu mà cái ngôn ngữ cơ thể mình có ảnh hưởng gì đến điểm thi nếu như chả may mình thi bài thi IELTS của mình cứ không cử động cơ thể, mình cứ đứng yên thì điểm của mình có bị trừ điểm không? Thì thầy có đánh giá là không có tiêu chí trừ điểm ở trong bài thi IELTS Speaking về việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên thì để cho các bạn có thể
thấy tự nhiên nhất thì thầy khuyến khích là các bạn hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi mà nói chuyện để giống như một cái bản xứ bình thường, giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người, chứ không phải là căng thẳng như là một bài thi. Bên cạnh đó thì mình cũng hỏi thầy cách để mà cải thiện được cái sự trôi chảy khi mà nói, tại vì cái sự trôi chảy thực sự là một cái ám ảnh lớn với rất là nhiều bạn đang học tiếng Anh, phải không ạ? Thì thầy có một cái lời khuyên, mình nghĩ là các bạn đã nghe lời khuyên rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng không thể thừa được, đó là để cải thiện sự trôi chảy thì phải luyện tập. Và thầy có nói rằng cần luyện tập mỗi ngày, hãy kiên trì bền bỉ, không chỉ là luyện tập cách bữa mà là hãy luyện tập mỗi ngày, day by day luôn á, thì cái kỹ năng nói của mình sẽ đi lên, và chỉ có luyện tập thôi, không có một cái shortcut nào cả. Nhưng các bạn hãy là nghe cái lời khuyên từ IELTS expert từ VTVGo của chúng ta. Mình có một số cái comment ở đây, đấy là David, Mr. David commented that amazing clarity and explanations by Professor Mikey. Yeah, chúng ta có rất là nhiều cái sự comment từ các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiệt tình trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với cả video tiếp theo đến từ bạn Minh Anh. Hi everyone, this is Minh Anh, aka Max. I come back this time to tell you about something old that me and my family own, and I feel like it's really important. So, let's get started, shall we? I have to admit one thing. I rarely took pictures, both of myself, the people, and the things around me. But I've changed, thanks to an old camera that technically belongs to my dad, but it also belongs and matters to me. So that old camera is fundamentally a handheld Canon camera with its simple black color and several buttons that serve basic functions like snapping pictures, recording videos, arranging the angles, etc. And at the time that my dad intended to buy that camera, it was criminally expensive. But somehow he just managed to drive a hard bargain with one of his friends who appeared to be a photography enthusiast or something. And since then, he's been using that camera to record my development process. From the time that I was like just a small little girl, knowing nothing about the world, but always inquisitive about everything, to, you know, just the wins and failures in my life. And even like, it's basically the humdrum existence of me. And I once asked him, why are you documenting my life? And he just said that, you might think this is pointless at a given moment, but when you look back in the future, you'll be surprised of how much you've grown up. And the reason why this camera matters so much to me is that it kind of represents the unwavering support of my dad to me. He even told me that this camera is yours. I just borrow it to film stuff for you. And besides, that camera, the footage there kind of helps me to cherish small moments in life, because I feel like many of us, including me, we take life for granted and we just consider like a few moments and events of our life that truly uplifts our mood, and we just enjoy those fragments of life. And I feel like that camera kind of helped me to be more grateful for all the daily happenings, because that's when I truly live and learn. So whenever I look back at the old videos and pictures, I'm always surprised of how much I've changed as a person. So all of you guys, take up the camera. Documenting your life is an art. Do it and create your own stories. Thank you. Wow, very good pronunciation and very natural. Yeah. She had me on the edge of my seat when she started off, introducing herself as was it Max was her English name that she gave herself. I was like, wow, I'm just thinking of some of my university students when they're presenting and doing live presentations. That's exactly what we're looking for. It's sort of get the audience hooked within the first 10 seconds and make them eager to see what's coming next. So yeah, she was great. Lots of gestures and great use of body language there. Sort of, I think by far sort of the best pronunciation and intonation that we've seen tonight so far. And the
there's the rough with the smooth. I felt like it went on a little bit too long. It sort of, I would have been happy if that was over after, you know, the same length as the other videos, 1.5 minutes, 2 minutes. So, and this is feedback that we give to university students: keep it concise, don't be overly descriptive, focus on the key points that you're trying to convey to the audience, and then wrap it up. So that would be my advice to Minh Anh there. Other than that, it was a really lot of energy, lot of confidence, excellent pronunciation, you know, a lot of good factors in that. Yeah, I absolutely agree. She has a wonderful performance, and she used very natural vocabulary and intonation. She also has like a very cool message embedded in her speech, to not take life for granted and cherish every moment. I think it's really cool to put it very subtle in the sessions. Yeah, I agree. It was a nice underlying message there as well. Excellent. Mình vừa nói chuyện với thầy Mikey thì thầy có, cũng như mình và thầy Mikey thì đều rất là ấn tượng với cả bài nói vừa rồi của bạn Minh Anh. Một nguồn năng lượng rất là trẻ trung, rất là tự tin. Ngay vừa lùa đầu vào thì bạn đã có một cái gây ấn tượng với cả người nghe. Đó là một cái giống như thầy Mikey nói, đó là một cái hook, một cái mà thầy rất là trông chờ những cái bạn sinh viên đại học đến từ tại trường đại học Anh Quốc Việt Nam. Đó là trước khi bắt đầu một bài nói thì hãy thu hút cái sự chú ý của khán giả, giống như bạn là Minh Anh vừa rồi, tên tiếng Anh gọi là Max chẳng hạn. Đó là một cái rất là thu hút người xem vừa rồi, thì đó là một điểm ấn tượng mà thầy Mikey đã, cũng như là mình, đã cảm thấy rất là tuyệt vời từ bài nói của bạn ngay từ đầu. Bên cạnh đó thì không thể phủ nhận được rằng cái intonation, cái sự nhấn âm cũng như là phát âm của Minh Anh rất là tuyệt vời, rất là chính xác, cũng như là very native like, rất là giống như người bản xứ luôn. Chắc chắn là cái phần phát âm của bạn sẽ đánh giá rất là cao trên thang điểm của bài thi IELTS. Nội dung của bài nói thì cũng rất là hay, đó là bạn có đưa ra được những cái giá trị về cả lời khuyên của cuộc sống nữa, đó là không nên coi những cái điều trong cuộc sống của mình là nghiễm nhiên, mà hãy trân trọng từng phút giây và hãy capture, hãy bắt chọn những khoảnh khắc đấy bằng cách dùng máy ảnh chẳng hạn. Thì bên cạnh cái phần nói rất tuyệt vời về phát âm, về từ vựng, về ngữ pháp, thì bạn cũng có một cái thông điệp rất là thú vị đến cho mọi người, đó là Minh Anh đến từ Ninh Bình. Bên cạnh đó thì thầy Mikey có một chút phản hồi với cả bài của Minh Anh thôi, đó là Minh Anh có thể rút gọn cái phần nói của mình một chút xuống còn 2 phút để cho đúng với cả cái thể lệ của chương trình. Cũng như là khi mà mình thuyết trình thì thầy Mikey cũng đưa ra lời khuyên, đó là hãy cô đọng, hãy concise, không nên quá sa đà vào những cái chi tiết về miêu tả, mà hãy đưa ra những cái ý tưởng chính và chỉ nói trong cái phạm vi thời gian được quy định. Thì đó là những cái lời khuyên rất là nhỏ mà thầy Mikey muốn gửi đến Minh Anh thôi. Còn lại thì Minh Anh đã có một cái phần tí rất là thuyết phục, rất là tuyệt vời. Mình cũng rất là ghen tị với cả khả năng nói của Minh Anh. Không biết Minh Anh thì có đang xem trong livestream được không, nhưng mà thầy rất là ấn tượng với cả bài thi của Minh Anh. Thank you for your amazing feedback, and let's move on to the final video of today. Well, I guess I would tell you about my vintage film camera. People may scoff at the idea of getting a film camera nowadays because it's obvious that the camera industry was strongly shifting in favor of digital cameras. They are fancier, they can capture better and sharper pictures. But I just fall in love with the camera that I'm gonna tell you. It's called the Pentax K1000. It belonged to my dad, and I guess he bought it, you know, back in the day when I was traveling a lot. And he wanted to bring along a good kit to photographically document his trips. It has a retro look to it, and I think it harks back to the very first classic camera. One day I asked my dad whether I can have it, and the rest is history. I got it. The reason why I think it means so much to me is that one day I accidentally found an album on the camera, which was kind of akin to his college collection. The photos are so rejuvenating that I feel like I can live in it with perfect clarity. It's also a wonderful glimpse into his, his young life. Like, I'm in the rhythm of school years,
holidays, sports season, annual checkups, which I can somehow resonate with. And it helps me to have a closer connection with my dad and the stories that he never tells me. Wow, such calm voice, such confidence, and it almost feels as if that I'm listening to a native speaker, just like a regular YouTube video online from like the American student or something. Very impressive. Yeah, I agree. I think Thao certainly has a voice for a podcast in the future. You know, very, very calm, but really confident. It's like that sort of, you get these quiet leaders in life, and she seems like she's very calm, gets the message across really well. And quite an interesting story, sort of how she was able to get a glimpse of her father's earlier life. I have the same feeling when I first found my father's early Beatles albums from the original albums from the 1960s. And that's when my father's that was his time, you know, the swinging 60s was when my father grew up, and learning more about him and what he used to look like when he was in his 20s. Wow, amazing, eye-opening experience, and really cool to see. Do you find any resemblance between you and your father when you're at the same age? Yeah, more so as I've grown up. A lot of my family and friends who have known me all my life, they say we're starting to become the same person, which is could be considered quite scary. Oh, yeah. Well, a good thing. He's a good guy. I don't have the same experience though, because I look very different from both of my parents actually. It's kind of weird because the more I grew up, the more different I am from appearance wise compared to my parents. So I don't have the same experience. Sure, yeah. Well, yeah. It's a different story altogether. Yeah. Anyway, so I've noticed that Vita, despite her exceptionally amazing voice and intonation, she didn't use that range of vocabulary compared to other candidates. So what are your take on her use of lexical resource? Is it adequate, or does it need more practice? Yeah, I think a little bit more preparation and practice wouldn't go amiss when it comes to that. I think her pronunciation and fluency was fantastic. It was really calm and collected, but bringing in, like we've seen a theme throughout with the previous videos of they're linking in clever lexical and resource and vocabulary that are linking into the subject that they're talking about. So we go back to a couple of videos ago when Thao was talking about timeless design of the clock. We've got other things, and it's finding that balance really between overloading your talk with too much of that, but you need to have enough just to show that you understand that vocabulary and that vocabulary exists. I'm sure it does exist for Thao. It's just think about that a little bit more in future. Thank you for your feedback. Thầy Mikey có chia sẻ là thầy rất là ấn tượng với cả giọng nói của bạn Vita. Bạn có một cái sự nhấn âm rất là tuyệt vời, giống như một người bản xứ vậy, và cái chất giọng rất là bình tĩnh, rất là xoa dịu của bạn rất là phù hợp cho một chương trình podcast. Thảo có thể Thảo có thể tìm hiểu một cái con đường nghề nghiệp trong ngành podcast trong tương lai chẳng hạn, vì bạn có một chất giọng rất là tuyệt vời, mình cũng công nhận như vậy. Thầy rất là đánh giá cao cách bạn sử dụng ngữ pháp, sự trôi chảy cũng như là phát âm của bạn. Tuy nhiên thì thầy Mikey có nhấn mạnh một chút là Phi Thảo có thể cải thiện bài nói của mình hơn trong cái context, trong cái hoàn cảnh của bài thi IELTS speaking, đó là mình có thể lồng ghép thêm một chút từ vựng vào bài nói của mình để cho có sự đa dạng hơn. Giống như bạn Hoa Hạ hoặc là bạn Nam Anh vừa rồi thì đã sử dụng vốn từ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên hai bạn thì lại cần cải thiện thêm về sự trôi chảy. Thì ở đây Vi Thảo có thể cải thiện thêm về từ vựng đó. Vậy là mỗi bạn đều có một cái điểm mạnh riêng, mỗi bạn đều có một cái thế mạnh rất tuyệt vời và cũng có những cái điểm mà mình cần cải thiện, và chúng ta chỉ có thể biết được những điều này thông qua việc là được tương tác và được đánh giá bởi giám khảo của cái IELTS từ Mikey với cơ hội được như vậy ở đây. Vậy thì các bạn hãy tham gia chương trình thật nhiều
để có cơ hội được lắng nghe những cái chia sẻ rất là cô đọng, rất là chính xác cũng như là chuyên sâu đến từ giám khảo từ Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV như thầy Mikey ngày hôm nay. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời để các bạn thử mình, try yourself, bước ra khỏi vùng an toàn và thực sự là không chỉ có được những cái lời nhận xét cho bài nói của mình mà còn có thêm sự động lực, sự tự tin để làm cho những cái dự án tương lai sắp tới chẳng hạn. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua được, nên là mong rằng trong chủ đề của tuần sau thì các bạn sẽ tham gia thật nhiều, sẽ đến đón nhận được thật là nhiều những cái đoạn ghi hình tuyệt vời đến từ những thí sinh của miền Bắc. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem chủ đề của tuần tới là gì và hãy nhớ tham gia nhé. So now we're gonna have a little break, and we will introduce the next week's topic. Hello. Real or fictional? You should talk. Hello, I'm Dr. Yulia, an English professor at British University, Vietnam, and I'm pleased to act as an expert of Season 11 of IELTS Face-Off. Every week, a contestant will be chosen to the IFOS studio, the Vietnam television, and take part in the IELTS Face-Off and the Voice of the Week programs. So the task for this week is to describe a story about space, real or fictional. You should talk about where you've seen or read the story, what the story was about, how it made you feel, and why you think it's an interesting story. So, how do you participate? Record a video of yourself doing the task. The video should be around 90 seconds to 2 minutes long. Please make sure that the quality of the video and the sound are checked and are up to standard. All forms of creativity are welcome. Anything copied from the internet will not be accepted and will be banned. Please submit your video through the link that is published on the IFO's fan page weekly. Make sure to submit your video through Google Drive and check the settings that they're set to public. Or you could also submit via YouTube link. How are the scores done? 5 best applications will be assessed by the BUV experts. 50% of the scores will be taken from the YouTube channel of the IELTS Face-Off page, and 50% will be the assessment of the BUV experts. 1 like is 2 points. 1 view is 1 point. Each week's most popular contestant will be invited to the IFO studio for the Voice of the Week Season 11 program, and will have a mock test with the program's expert. The best candidate out of 6 will receive a BUE scholarship, a value of 50% of the tuition fee. The results will be announced next Wednesday at 8:30 p.m. Vâng, và đó là thể lệ cũng như là cái chủ đề cho tuần sau. Mong là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều cái sự tham gia chủ động đến từ các bạn. So, Mikey, can you tell us your evaluation for each speech? Yeah. Do you want scores? Because I think I was given evaluation on each one when we were reviewing it, or what are we looking for here? Okay, so mình bây giờ thì thầy Mikey sẽ đưa ra số điểm của các bạn, và các bạn hãy nhớ là điểm của bạn sẽ được tính dựa trên số view trên YouTube cũng như là lượt like cộng với các điểm đánh giá từ giám khảo để có được một kết quả công tâm nhất. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đó là chủ đề cho tuần sau. Hãy cùng tham gia nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả, liệu ai sẽ là người giành được tấm vé đến với trường quay của chúng ta, được đối mặt với cả giám khảo của BUV trong một cái phòng thi mô phỏng IELTS Speaking và có cơ hội nhận được học bổng trị giá 50% học phí đến từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng xem là từng bạn sẽ được số điểm như thế nào nhé. Đầu tiên đó là bạn Thành Đạt. So can you tell me the evaluation for Thành Đạt, the first contestants, on the scale of 1 to 100? Yeah, so Tang Da, it was a strong start from Da, and I've given him after looking at that and in comparison with the other entries there, I rate that as a 70 points out of 100. All right, excellent. Vậy là Thành Đạt qua cái bài thi vừa rồi với 2.400 lượt xem cũng như 441 lượt like thì giám khảo đã cho bạn 70 trên 100 điểm. Và tổng điểm của bạn đó là
3.422 điểm. Thành Đạt, chúc mừng Thành Đạt với một phần thi vô cùng ấn tượng và tuyệt vời. So Thành Đạt với tổng điểm là 3.422 điểm. Chúng ta cùng đến với thí sinh thứ hai, đó là thí sinh có tên rất là hay, bạn Hoa Hạ đến từ Hà Nội. So our second contestant, Hoa Hạ, do you have what are your evaluations for her? Yeah, Ha. This was Ha. Really nice, clear, and seamless flow, telling the story here. Lovely story about the note clock and the sentimental value that it holds. And like we talked about, the vocabulary used, linking the heirloom and using phrases like timeless design was really clever. But I would like to see a little bit more gesturing, better and more authentic and genuine sort of intonations and natural speech. That's sort of the thing missing. So I scored that again, the same as that. That's a 70 out of 100. Thank you, Mikey. Vâng, và thầy Mikey đánh giá rất cao về kỹ năng sử dụng từ vựng của bạn Hoa Hạ và thầy cho bạn 70/100 điểm và tổng điểm của bạn trong phần thi vừa rồi đó là 283 điểm. Xin chúc mừng Hoa Hạ. Chúc mừng Hoa Hạ. Và chúng ta cùng đến với thí sinh số 3, bạn Nam Anh đến từ Hà Nội. So our third contestant with very good usage of vocabulary. How many points would you give him? Yeah, I liked Nalan. This was a touching story about the love that his father had for his mother, saving the money up. It was well structured, and it was a really sweet and emotive recollection of that. However, it did feel a little bit overly scripted and rehearsed. Practice is important, but it did feel a little bit less authentic because of that. So on the whole, I've given that 5 points extra. That's 75. Thank you. So 75 for Nam Anh. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật kéo xuống một chút để mình xem cái lượt view được không ạ? Cảm ơn. Vâng, bài thi của bạn Nam Anh thì được giám khảo đánh giá rất cao về từ vựng. Tuy nhiên thì giám khảo thầy Mikey mong muốn là bạn Nam Anh có thể luyện tập nhiều hơn, cải thiện về sự giọng điệu, nhấn nhá câu, cũng như là cho một bài nói một tính tự nhiên hơn. Thầy có cảm nhận là bài nói của Nam Anh có sự luyện tập tốt, tuy nhiên thì thiếu mất cái sự tự nhiên trong khi nói của một người bản xứ. Và thầy đã cho bạn Nam Anh 75/100 điểm, và tổng điểm của bạn đó là 358 điểm. Xin chúc mừng Nam Anh với cả phần trình bày vừa rồi. Chúng ta cùng đến với thí sinh thứ tư, thì rất là ấn tượng với giọng nói cũng như là sự tự tin, bạn Minh Anh đến từ Ninh Bình. So the fourth, Minh Anh. Fourth one. This was Minh Anh. This was Max. So I can still remember what her English name was. I think for me this was the best one that I've seen tonight, based on the level of energy, confidence, excellent pronunciation and intonations, and it felt supernatural in terms of almost like a native speaker. The only thing was wrap it up a little bit quicker. It went on a little bit too much at the end, but I don't think it went on that much for it to be a severe sort of penalty. So for me, this is the best I've seen tonight, and this would be 85. 85, very, very high. Thank you, Mikey. Và thầy Mikey đánh giá rất cao về bài thi của Minh Anh. Thầy còn nhớ cả tên tiếng Anh của bạn, chứng tỏ là Minh Anh để làm ấn tượng rất là sâu sắc trong tâm trí của thầy Mikey, và thầy cho bạn 85 điểm, con số cao nhất trong số 4 bạn tính đến thời điểm hiện tại. Và tổng điểm của Minh Anh trong phần thi vừa rồi đó là 1.044 điểm. Rất là ấn tượng với cả kỹ năng nói của bạn Minh Anh. Và liệu là chúng ta có chào đón bạn Minh Anh đến với trường quay hay không thì chúng ta phải đợi với thí sinh cuối cùng, đó là bạn Vĩ Thảo đến từ Ninh Bình. Một bạn cũng nói về chủ đề máy ảnh, cũng có một phần thi rất ấn tượng về sự phát âm cũng như là về nhật câu. Hãy cùng chờ xem giám khảo thì Mikey sẽ cho bạn Vĩ Thảo bao nhiêu điểm nhé. So Mikey, our final contestants, how many scores would you get? Yeah, final contestant was Vital. Again, I think it was a bit of
a bit of a two-way contest towards the end between Ming Ang and Thao. But I think Ming Ang was just slightly better because she had more of a range of gestures and intonations. I think Tao's fluency was fantastic, and I really hope she does start up a student podcast at some point. I think that would be a calming experience for the rest of the student body. But I'd give this 80 points out of 100. Yeah, 80. Okay, thank you, Mikey, for the evaluations for our final contestant. Và cuối cùng là bạn Vi Thảo, thầy cũng rất ấn tượng với cả kỹ năng nói của bạn. Thầy cũng rất là mong chờ cái việc Vi Thảo trong tương lai có thể bắt đầu một chương trình podcast riêng chẳng hạn, và sẽ khiến cho những người nghe cảm thấy vô cùng là thư thái, vô cùng là thoải mái khi mà nghe giọng của bạn. Và với số điểm 80 thì Minh Thảo đã giành được tổng điểm là 2.708 điểm, số điểm rất là cao. Vậy là trải qua phần đánh giá vô cùng tuyệt vời cũng như là những lời khuyên đến từ giám khảo Mikey đến từ trường Đại học Anh Quốc của chúng ta, thì mình xin được công bố người chiến thắng trong phần thi vừa rồi trong Casting for Voice the Week Season 11 và có cơ hội được đến với trường quay của chúng ta trong những ngày sắp tới. Đó chính là bạn Thành Đạt đến từ Hà Nội với 3.422 điểm. Xin chúc mừng Thành Đạt. Thành Đạt có ở đây không ạ? Đấy, vừa nãy bạn Thành Đạt có ở trong chat và cũng đã cảm ơn mình và giám khảo đã đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích, và chúc mừng Thành Đạt đến với cả trường quay của IELTS Face-Off Season 11 trong thời gian tới. So that is it for today's Casting for Voice the Week show. Thank you for being here. So next week's topic is going to be about stories of space. So do you have any advice for our future candidates? Okay, a story about space. Oh, a story about space. Okay. Any advice here? Okay, what you should say when you read about the story, what happened? I'd be creative. You know, I'd really explore the topic of space and read as much in English as possible about this. Maybe watch a couple of Hollywood films about it. Maybe watch something on Apollo, the moon landing, or even Interstellar would be a great sort of preparation, and see what type of vocabulary it is that they're using and they're talking about. And then just try and be as natural as possible when it comes to the speaking. So practice and rehearse, but don't overly script it. Make sure that you fully understand the vocabulary that you're using, because it's clear to see that you understand that and it's going to come across more natural and authentic. Excellent. Thank you for your amazing advice for our future contestants. And I do watch Interstellar, a very wonderful movie about space. I think our future contestants should also enjoy that movie for some ideas. Cảm ơn thầy Mikey về những cái lời khuyên vừa rồi. Thì thầy có nói với cả chúng ta rằng với các bạn với các bạn thí sinh tiềm năng trong tuần tới thì hãy tìm hiểu thêm những cái từ vựng liên quan đến chủ đề về vũ trụ, về space, cũng như là luyện tập kỹ năng nói của mình để cho mình có một phần nói thật là trôi chảy. Biết đâu các bạn sẽ được có cơ hội giống như Thành Đạt ngày hôm nay, không chỉ có được những cái đánh giá rất là chân thật, rất là chi tiết và chuyên nghiệp đến từ chuyên gia IELTS của chúng ta, mà còn có thể có cơ hội được đến với trường quay của IELTS Face-Off Season 11 và nhận được học bổng 50% đến từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nữa. Và đó là tất cả trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi về chương trình IELTS Face-Off Casting for Voice Week Season 11. Đừng quên là 9 giờ tối thứ Bảy tuần này chúng ta có hẹn với nhau trong tập phát sóng đầu tiên của mùa 11, một mùa mới, một mùa mà nói về ngôn ngữ tiếng Anh và sự kết nối với cả thế giới. Mình rất là mong mình cũng như là dàn Musketeer mới của chương trình, những năng lượng rất là trẻ, có thể cộng hưởng với các bạn và đem đến một mùa thật là tuyệt vời, một mùa IELTS Face-Off mùa 11 trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Anh Tada có lời